The world is changing drastically now more than ever. How we were yesterday is not how we are today. In the process of moving towards betterment, consciously or unconsciously, we tend to leave things behind. These things are known as our traditions. Satu permainan tradisi atuk nenek moyang kita dulu, apa salahnya kita kekalkan? Traditional customs, clothes, food, music, and traditional games. East coast of Malaysia, a small part of Bera, Pahang, well known for palm oil plantation, Felda Tembangau has its own story of the traditional game gasing Pangkah. Meet Azmi bin Othman, a 65 years old gasing player and also a gasing maker. Though there are several gasing makers in Felda Tembangau, Azmi appears to be the only gasing maker who still uses the traditional machine to make gasing. Saya duduk sini lebih kurang dalam 30 tahun lah, kan? 30 tahun. Dan saya bermula bermain gasing ni agak-agak dalam 5 tahun saya duduk sini lebih kurang baru bermula main gasing. Itu waktu itu saya tak pandai main lagi. Roslan bin Jaafar, known as Watlan, is another significant figure among the gasing Pangkah players. He is also the leader of Felda Tembangau Gasing Pangkah Club. Pada hari ini, saya masih lagi megang jawatan pengurusi gasing. Watlan and Azmi both begin to play gasing Pangkah unexpectedly. But what definite is, Azmi and Watlan are very grateful that they started. Apabila saya try diajar untuk cara musing gasing dengan cara memangkah, jadi saya tertarik. As for Azmi, it's the people of Felda Tembangau who motivate him to begin. Saya minat, mula-mula kita tengok je lah kan. Dia orang main hari-hari, mula tengok sekali, jarang-jarang tengok. Seperti hari-hari tengok. Bila kita tengok hari-hari, jadi pemain ni akan beri kita gasing sebiji. Nah, dia kata awak ambil sebiji gasing seutas tali, awak belajar musing. Bila kita dah belajar tu, dia kata seronok pula. Bila dah pandai, lagi seronok. Generally, we play games to fill our leisure time or to keep us physically fit. But in Felda Tembangau, the gasing players have a different view on their interest towards the game. They believe it is the relationship that attracts them to play the game. Kita hubungan itulah yang kita paling suka sekali, makna kita tak ada bergaduh macam main bola kan, bergaduh kan, bertumbuk apa. Tapi main gasing tak ada. Cuma kalau kita silap sikit tu ada sakit hati gitu je lah. Kalau kita dapat hadiah, contohnya keuangan sikit, kita akan makan sama-sama. Mana yang ahli kita tu, itu seronoknya. Maknanya kita akan belanja lah dia orang. Bukanlah kita nak duit tu sangat. Mana kita duit tu kita belanja kawan-kawan yang satu angkatan dengan kita lah. For Watlan, he insists that the joy and friendship are what attracts him the most to play the game. Keseronokan dia, silaturahim antara kawan-kawan di situ, dan permainan ni mengharmonikan antara pemain-pemain gasing. Di situlah syariin saya. The happiness, fun, and joy in the relationship among the gasing players is what brings them all together. Every new beginning in life goes through some difficulties, and that is what happens in the life of passionate gasing players in Felda Tembangau. Amin, Pak Bro. Akan ada bayar, Pak. Alhamdulillah. Satu kumpulan, satu tim tu 4 orang
tak kurang 200 tengah satu kali perlawanan. Even though financial constraint is pulling them back, but still the passion of the gasing players in Felda Tembangau is not affected, even an inch. Kita minat, duit habis tak apa. Kalau tak minat, RM10 pun kita kira. Kita pergi tu pun kita share lah kan, belanjaan, minyak kereta, makan. Ada masa kita minta peruntukan sikit dari pejabat, dari mana-mana lah yang dapat membantu kita kurangkan belanja. Sebab kita permainan pun kita kena bayar. RM10 satu kepala. Susahlah kalau tak ada orang yang menyokong untuk bersumbangan. Teruk bukan tak boleh, tapi teruk sikit. Unexpected beginning to play gasing Pangkah and overcoming financial constraint with high passion brought Felda Tembangau to its glorious time in the game. Ya, memang gua dulu bakat saya masa muda sikit lah, bukan muda sangat. Kalau dia sebut awak bertemu dengan siapa, contohnya dia bertemu dengan Tembangau, habis dah kita ada harapan. Maknanya dia gerun ni, dia pasukan lain. Tembangau ni memang kuat masa dulu. Among the players who brought Felda Tembangau to its glorious time is Ahmad bin Napia. He is also a gasing maker who uses a modern machine to make gasing. Hingga satu masa tu final. Saya pernah final berjumpa dengan Sri Kemuning di Temerloh lah. Dari situlah puncanya tim Tembangau tu dia mula naik lah. Mana kalau sebut nama Tembangau memang dia agak terus sikit lah. Everything, regardless of how great it is, will face a great fall. And this is what happened to Felda Tembangau. Itu sekarang ni tak kuat dah. Pasal dah tua. Tak larat. Masa muda sikit memang orang takut. Tutup lagi pun pasukan pun ramai masa tu. Masa tu ramai tapi banyak yang berhenti dah. Despite the fall, addressing what caused the fall is crucial in the effort of reformation. It is believed that the young generation of Felda Tembangau who have migrated to the city for study purpose makes the reformation of the glorious time even more difficult. Generasi muda ni kalau dia nak main kekal susah sikit lah sebab masa belajar kan. Jadi susah kalau kecuali yang tak ada dah belajar. Itu pun kalau habis belajar, lepas macam kata habis SPM, nak tunggu sekolah luar pula. Tunggu bila dia dapat, dia akan berhenti main. Macam tu, main waktu dia menunggu, dia bolehlah main. Waktu dia dapat putusan, dia terpaksa pergi keluar. Jadi, tak ada lah main. Kejap ada, kejap tak ada, macam tu lah. For Watlan, he believes not all youngsters have an interest in this traditional game. Jadi, kalau zaman sekarang ni, kita nak buat tarikan tu agak susah sikit. Tak semuanya berminat. Contohlah, di Tembangau satu ni, anak muda yang berminat main gasing ni lebih kurang ada 10-15 orang je. Kita pun, kita pujuk dia, kita ajar dia, kita bagi gasing. Kadang-kadang kalau pergi game ke apa, yuran apa, kita bayar, tolong bayar. Nak bagi dia minat. It seems to be the migration and lack of interest of the young generation had made it difficult for the gasing players in Felda Tembangau to bring back glory to the game. Besides the migration by the young generation, the natural resources that are very much needed for this traditional game is also reducing from the Earth's surface. Surprisingly, what resulted in this situation is no other than the nature of the game itself. Gasing ni kalau pakai gaya kita Pangkah, kalau terlampau kuat contohnya, kita punya agak lempung sikit, agak kurang kuat. Dia orang punya lagi kuat. Maknanya kalau di Pangkah macam ni dipecah kan. Kalau pecah, kalau banyak pecah kita tak akan pakai dah. Kita akan buang. Kita akan pakai lain lah. Due to its very intense style of play, the gasing could easily break, resulting in the situation where players need to find woods to make new ones. But the problem arises in finding the wood to make the gasing. Masalah kayu ni memang kita susah sikit lah nak mencarinya. Dulu kita cari kawasan dekat ni banyak. Sekarang kawasan dekat ni dah habis. Kita terpaksa nak cari keluar lah. Agak jauh sikit. Kalau tempat tu berhabis, lagi jauh kena cari. Kalau tak ada lah, lagi jauh. Macam tu. Jadi kita kena kemampuan kita nak pergi cari tu
Orang tak ada. Baru orang pangkat lama, okeylah orang pangkat baru macam orang anak muda yang baru nak main, dia memang tak mampu nak cari kayu nak buat gasing ni. Even though Felda Tembangau is rich in terms of nature, still the wood to make gasing is rarely found. Walaupun di Tembangau ni kawasan dia luas, lebih kurang dalam 10,000 hektar. Bukan 10,000 hektar tu ada kayu ni semua. Tidak. Dia bertempat-tempat. There are only 5 types of woods that can be used to make gasing. This makes the problem even more critical. Untuk nak buat gasing ni kita ada sebenarnya ada 5 jenis kayu. Pertamanya kita inilah kayu ni kita panggil ganji kan. Yang kedua kuran. Yang ketiga kempas. Yang keempat itu tualang. Yang kelima itu penaga. 5 jenis kayu ni saja yang boleh buat gasing, yang boleh main gasing. Ni tengok dia punya potong-potong, potong. It is believed that the different parts of a tree produce different wood durabilities. This makes the gasing players to have certain preferences. Dalam satu pokok, dia ada pangkat-pangkat. Kalau pangkat atas sikit, dia kurang tahan. Tengah, tahan sikit pada yang atas. Yang bawah sekali yang paling tahan. Mana yang di dalam tanah contoh ni. Pakai umbi ni sebab dia lagi keras. Dia yang tengah. Kalau dapat yang umbi tu, orang kata umbi, mana kita akan seronok lah. Mana kita bawa tak payah banyak. Kalau umbi yang cantik, kita bawa 5 biji pun cukup dah satu perlawanan. Jadi ketahanan dia lebih daripada yang lain lah. Dalam tanah, Mas. Oh, aku boleh sebiji lah. Entahlah. Ambil, tak apa lah. Aku boleh tolong pulang aku. Memang dalam tanah. Pokok kalau selepas tebang, kena tunggu dulu 10 ke 15 tahun ke macam tu lah. Sebabnya kita nak tunggukan lapisan luar itu, dia bukan setengah kaki kot. Dia punya lapisan luar tu habis, dah hancur semua, tinggal yang isi tengah saja. Baru kita akan boleh potong. Kalau kita ambil masa pokok lepas tebang, bukan tak boleh. Dia ada air, masih basah kan. Bila kita dah buat gasing dia jadi kecut. Bila kecut, dia pusingan tak cantik. Lepas tu dia mengering, dia ada macam sengit-sengit jadi cuba masalah. Due to the difficulties in finding the wood, the price of the wood increases drastically. Even the woods that are produced from a single tree has different pricing. Dia ikut peringkat lah. Sebenarnya kita katakan, kalau bawah sikit RM20, bawah sikit RM30, kalau bawah sikit RM40, kalau kita macam tu. Kalau bawah lagi umbi tu sampai RM50 kayu sahaja, belum buat gasing. Not only the price of the wood, but the price to make gasing has also increased compared to olden days. Orang buat sekarang ni, kalau siap setting lah sekali, pasir ni semua, RM25 upah saja. Belum campur beli kayu, upah saja. This chain reaction of limited resource that is needed to make the gasing increases the expenses for the gasing players. As a result, the young generation of Felda Tembangau who are interested in this traditional game faces difficulties in purchasing the gasing. Dia berminat. Cuma kanak-kanak ni, saya tengok, dia tidak berkemampuan untuk nak membeli sebiji gasing. For Azmi, the inconsistent commitment of the young generation in playing gasing Pangkah is due to the lack of wood. Dulu pun ramai main. Sampai sekarang ni dia tak nak main pasal apa? Pasal gasing tak ada, kayu tak ada. Dia nak cari, tak upaya. Nak cari, maklumlah budak-budak kan. Kita pun nak cari tak mampu dengan hari-hari nak bagi seorang sebiji. Kalau dah ramai, kita tak mampu nak bagi. Kita pun tak ada kayu. Macam tu. The insufficiency of natural resources is seen as an endangering point for the traditional game. Kalau memanglah kalau tak ada dah macam kayu kita nak buat, kemungkinan akan pupus lah. Habis nak main dengan apa? Kayu tak ada. Whatever it is, for Watlan, he sees the need to continue this tradition and he seeks for Malaysian authorities' favour in the effort to continue this traditional game. Satu permainan tradisi atuk nenek moyang kita dulu, apa salahnya kita kekalkan? Saya harap kepada pihak kerajaan Malaysia, pertama sekali Kementerian Belia dan Sukan dan pihak Kementerian Pelajaran dapat wujudkan balik benda-benda yang nak pupus. For Azmi, doesn't matter what comes across, he will still continue to make gasing for the players as long as he could. Main gasing ni, balik kerja letih penat. Ingat lagi, tu gasing ada 2 lagi orang punya tak buat. Pergi buat walaupun letih buat.
Buat separuh dulu, berhenti, rehat sekejap. Kan sambung lagi petang macam tu. Even while seeking for assistance and attention from the Malaysian authority, for the gasing players in Felda Tembangau, it doesn't matter how many constraints and difficulty there is in continuing this tradition. What's certain for them is they will continue to make sure this tradition never vanishes. But the question that yet to be answered is, will the gasing continue to spin?